Hello children, this is your math class and in this class we are going to start a new chapter, that is symmetry. Okay, so first of all look these two type of buildings. If you generally look, this building is more beautiful than this building. What is the reason behind it? Because this building is symmetrical and this building is non-symmetrical. What is the symmetry? This building is divided. If we divide this building in the middle like that, if we draw a line here, we can see this half and this half are equal. Okay, so if we divide a picture in the middle, if two sides are equal, that picture or that figure is called symmetrical. In the same way, this is non-symmetrical because if we draw a line in the middle of this picture, these two halves are not equal, not same. Okay, that is why this building is not look so beautiful. So it is said that symmetry is the essence of beauty. So if you want to build any figure, it must be symmetrical. তাহলে সিমেট্রিটা কি জিনিস? সিমেট্রিটা হচ্ছে একটা ফিগার যাকে আমরা যদি মাঝখানে একদম মাঝ বরাবর ভাগ করে দিই, তাহলে দুটো যে হাফ আছে, দুটো হাফ একদম সেম হবে, সেটাকে বলা হবে সিমেট্রিক্যাল ফিগার। আর সিমেট্রিক্যাল ফিগার যদি হয় তাহলে সেটা সুন্দর হবে। ওকে, সো নাও look here, these are some symmetrical shapes. This is equilateral triangle, isoscale. If we divide all of these into through middle, it is divided into two equal halves. So these are called symmetrical shapes. Symmetrical shapes. Now look here. These are some non-symmetrical shapes. We cannot get the equal two halves if we divide them along the middle. তাহলে এইগুলো হচ্ছে কয়েকটা সিমেট্রিক্যাল শেপ আর এইগুলো হচ্ছে কয়েকটা নন সিমেট্রিক্যাল শেপ। Now we learn how to identify the symmetrical object. Okay, look here. We have a figure here and this is a isoscale or isoscale triangle or equilateral triangle. Okay, now first of all you all know these two sides are and these sides also are all equal here. Now to identify symmetrical object you need tracing paper, but here I do not have any tracing paper, so I fold this in my page. Okay, now and I fold it along the middle and we got a crease of paper. If we draw a line along this crease, we got a line and we got a line here. We can mark it as D. Okay, so AD bisects this equilateral triangle into two equal halves, that is the same as this halves. Okay, and you can see this line is also perpendicular on this line. Okay, so we can say that this equilateral triangle or this figure is symmetrical, and the line along which we can bisect or we can divide a figure into two equal halves, that line is called line of symmetry. Line of symmetry. Okay,
So this line is called symmetry. তাহলে আমরা একটা ফিগারকে কিভাবে সিমেট্রিক্যাল করলাম, যে আমরা মাঝখান বরাবর একটা দাগ দিলাম। এটাকে আমি ভাঁজ করেছিলাম, এটা ফোল্ড করতে হবে। এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রেসিং পেপার দিয়ে করা উচিত, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমার কাছে অ্যাভেলেবেল নেই, সেই জন্য আমি এই পেপারটাই ভাঁজ করেছিলাম এবং আমরা দুটো হাফস পেলাম এবং একটা দাগ দিলাম। এটাকে বলা হয় বাইসেক্ট, মানে দুটো ভাগ করেছে, এবং এই লাইনটাকে বলা হবে লাইন অফ সিমেট্রি। ওকে, now I take another figure. It is a rectangle. Now you can see I can divide this rectangular figure into two equal halves into and I can draw two symmetrical lines. If we divide this this rectangular along this line, we can get one half here and one half here, and they are equal. Also, if we divide along this line, we can also got two equal halves. So this rectangular figure have two symmetrical line, that is one is P and Q and other is M and P, and we can get the symmetrical line by joining the middle points of the two opposite sides. তাহলে এটা দেখছো তোমরা রেক্ট্যাঙ্গুলার ফিগার, এটাকে আমরা সিমেট্রিক্যাল পেয়েছি এবং দুটো লাইন অফ সিমেট্রি পেয়েছি, একটা পি কিউ একটা এম এন। আর এটা কিভাবে পেয়েছি আমরা, অপোজিট যে সাইডগুলো আছে তার যে মাঝের যে মিডল পয়েন্ট সেটাকে আমরা কানেক্ট করে পেয়েছি। নাও লুক অ্যাট দিস ফিগার, দিস ইজ আ স্কোয়ার and we found two symmetrical line here. But if you closely observe, we can find there more two symmetrical line. Like if we divide this along this line and along this line, let me draw it. Now look here, I can draw two more lines. So this স্কোয়ার হ্যাভ ফোর সিমেট্রিক্যাল লাইন। এটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার এবং এই স্কোয়ারটার দেখো আমরা এই বরাবর একটা লাইন টেনেছি এবং এই বরাবর একটা লাইন টেনেছি, তাহলে এই দুটোতে সিমেট্রিক্যাল হচ্ছে। আবার যদি আমরা এই কোনাকুনি আবার একটা টানি, আবার এই কোনাকুনি একটা টানি, তাহলে সেটাও সিমেট্রিক্যাল হচ্ছে। তাহলে একটা স্কোয়ারে কটা সিমেট্রিক্যাল লাইন থাকে? 4. ওকে, নাও লুক অ্যাট দিস ফিগার, দিস ইজ আ সার্কেল and any line goes through the center, that is a line of symmetry. আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা সার্কেলটাকে দেখো আমরা যদি এইখানে এরকম করে দাগ দিচ্ছি একটা, এবং যে কোনো লাইন আমরা যদি এইরকম করে এইখান থেকে এইখানে একটা লাইন দাগ দিই, যেমন আমি যদি একটা দাগ দিই, দেখো এরকম করে যদি একটা দাগ দিই, তাহলে এটাও কিন্তু লাইন অফ সিমেট্রি হবে। তাহলে যে কোনো লাইন যেটা সেন্টার দিয়ে গেছে সেটাই হবে লাইন অফ সিমেট্রি। আচ্ছা, এখানে আরও কয়েকটা ফিগার আছে, লুক অ্যাট দিস ফিগার। ওকে, লুক অ্যাট দিস শেপ হেয়ার, লাইন পি কিউ is the line of symmetry because we got two equal halves in two sides. Now look at this figure, this is also a line of it is also a symmetrical picture. Okay, now some questions are here. Verify the paper folding, verify by paper folding which of this line shape are symmetrical. আচ্ছা, পেপার ফোল্ডিং দিয়ে বলেছে, পেপার ফোল্ডিং দিয়ে তোমরা যদি না পারো এমনি করবে, ঠিক আছে? So some picture, some figure are given and you have to find that they are symmetrical or not. Now how do we told that this figure is these figures are symmetrical or not? So first look at here, we can find
two symmetrical line in this figure, so this is symmetrical. Okay, but letter L, this is non-symmetrical, because if we draw a line here, we cannot find or two halves are equal. D is symmetrical because if we draw a line through middle of the D, we can find two equal halves. This is symmetrical. This figure is also symmetrical. If we draw a line through that, these two equal halves, we got found two equal halves. Q is not symmetrical. It is not symmetrical. You can easily say that because these two halves are not equal. This is also non-symmetrical, but it is symmetrical. Now look here, it is symmetrical. Okay, now some figures are given here, these four figures, and you have to found how many symmetrical lines can be drawn in these figures. Like the first one is a letter X. You can find that X have four symmetrical lines. Okay, now U has one symmetrical lines. If we draw a line here, we cannot found two equal halves, so we cannot take is as symmetrical line. এইটাই একটাই symmetrical line হবে এখানে, ঠিক আছে? নাও লুক এট দিস ফিগার। এখানে কি বলেছে, এই ফিগারগুলোতে কটা সিমেট্রিক্যাল লাইন আছে সেটা তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে। So we can find this figure has two symmetrical line, and this figure has three symmetrical line. Okay, students, exercise 77 is given here. You can do this all by yourself. Okay, so this is the end of this chapter. We start our new chapter in the next class. Thank you.